Ciao, benvenuto ad Empoli. Due cose semplici. Come è nata questa trattativa e se già conoscevi questo club? Grazie for the introduction. Sì, io I watch a lot of football. I watch Serie A all the time, and I saw how Empoli played. I saw that they have a very young squad, and that was very interesting for me. And for me, I really wanted to join the club when they showed interest in me. So at first they showed interest, and for me it was always my dream to play in Italia, and for that it was a no-brainer to come to Italy, and for that now it's time to work hard and hopefully get more minutes for Empoli. Dice che guarda sempre un sacco di partite, ha visto diverse partite dell'Empoli, sapeva che era una squadra giovane, quando è nata la trattativa non ha avuto dubbi, anche perché giocare nel campionato italiano è sempre stato il suo sogno, quindi è felice e orgoglioso di iniziare questa avventura. Sei il primo giocatore neozelandese ad aver esordito in Serie A. Ti chiedo che effetto ti fa, e anche se nel tuo paese, non so se sono arrivati dei complimenti degli amici, tu hai anche origini italiane, l'hai già detto, no? Che era il tuo sogno giocare qui. Ti chiedo anche che emozione è stata scendere in campo, giocare a Bologna. So for me, it's a great opportunity and experience that I had, being the first New Zealand player to play in the men's Serie A. For me, that was an emotional moment for me and my family. And it shows that the coach has a lot of faith in me, playing me. In the first game against Bologna, I had three trainings before the game, and I thought I did very well in the game. And for now, I've just got to build on that game in Bologna, and for me it was a very good test. Dice che è stato un grande orgoglio, è un grande orgoglio per lui essere il primo giocatore neozelandese a giocare nel campionato italiano, è stato un orgoglio anche per la sua famiglia. Nonostante 2 o 3 allenamenti ha fatto subito il suo esordio a Bologna, è stato un test impegnativo e ringrazia per la fiducia e spera di continuare così. Ciao, ti chiedo se ti sei dato un obiettivo personale arrivando qua e qual è stato, diciamo, il primo impatto che hai avuto con la Serie A, se è come te l'aspettavi. See, for me, all my life I've grown up in an Italian family, and we watched a lot of Serie A games, and from when I was young, I knew it was one of the best leagues in the world, and when I came here, when I started training, it was a big step for me coming from Belgium, because they play the ball quicker, the movement's quicker. So for me, it was very hard coming in, but I think with time I should adjust more into the league, and I think with more confidence I should be more stable in this league. Dice che si ripete che ha visto tante partite, conosceva il calcio italiano, è molto più veloce dal punto di vista del gioco con la palla e dei movimenti, e spera ed è convinto di ambientarsi il prima possibile. Ciao, benvenuto. Ti chiedo nello specifico, visto appunto che sì, ti abbiamo visto a Bologna, ma ancora ti conosciamo poco, se c'è una tua particolare caratteristica appunto che ti contraddistingue nel gioco. Sì, grazie. For me, in the game contro Bologna, it was for me it was the last 20 minutes, and it was very defensive, so I couldn't show my true strengths. But for me, I like to get forward in the formation Empoli play. The fullbacks are the width. So for me, my strongest characteristic is getting forward and putting crosses and taking defenders 1v1. Dice che negli ultimi 20 minuti a Bologna non ha avuto tanto modo di far vedere la sua principale caratteristica,
che è quella di spingere in avanti e di fare dei cross. Gli piace molto giocare in 1 contro 1 e sa che la squadra gioca un calcio offensivo, quindi pensa che si troverà bene. Io ti volevo chiedere se c'è un giocatore a cui ti ispiri dal punto di vista internazionale e poi anche di giocatori italiani, qual è il tuo preferito? So, for me, growing up, I'm quite young, so for me, I always looked up to Andrew Robinson from Liverpool. He, for what he does as a fullback, he's changed the view of fullbacks in the world. They're not just there to defend; they are there to join the attack, score goals, assist. So for me, I want to help Empoli, with some assists and goals. But from an Italian side, growing up when I was 6 years old, I watched the World Cup, and for me, watching Grosso was for me a very special moment, and him scoring the goal against Germany was great. So ever since that, I've enjoyed watching Grosso play. Il suo giocatore preferito è Robinson del Liverpool e rispetto al passato il terzino ha assunto delle caratteristiche diverse, non è solo un difensore e lui dice che gli piace attaccare, gli piace andare al cross, gli piace andare a calciare in porta, fare assist per i compagni. Anche per questo il suo giocatore italiano preferito è Grosso, ovviamente per i mondiali e soprattutto per il momento in cui ha segnato il gol alla Germania, gli è rimasto impresso e quindi sceglie Grosso come suo giocatore preferito italiano. A te una curiosità, perché la tua nazione è famosa in tutto il mondo per un altro sport che è il rugby, grazie agli All Blacks. Quindi ti chiedo, com'è nata la tua passione per il calcio, se magari le tue origini italiane in questo ti hanno un po' condizionato, e come si sta evolvendo il movimento calcio in Nuova Zelanda, anche se qualche anno fa la Nuova Zelanda ha dato un dispiacere anche all'Italia, ai mondiali, qualche mondiale passato. Sì, it was New Zealand's a sport, is a country where they admire rugby. And for me, growing up in an Italian family, I could only play football. And for me, that was the only choice going forward was to play football. And in New Zealand, they play a lot of football, the young players. So I was growing up playing football, and once I got my chance in the only professional club, Wellington Phoenix, I then made my way to Europe. But there's not a lot of New Zealand professional players in Europe, so I had to make that first step, and hopefully I can, show the pathway for the other New Zealand players coming through. And for the national team, the last time we were at the World Cup was in the group stage against Italy, and that was watching that. I didn't know who to go for because I'm from New Zealand, but I also have an Italian background. So watching that game, it was very emotional for me. But 1-1 was, it's a good result for me. Ok, come hai detto, essendo la Nuova Zelanda una terra conosciuta per il rugby e qui lo sport principale è il rugby, lui però avendo una famiglia dalle origini italiane ha sempre giocato a calcio. È andato all'unico club professionistico della Nuova Zelanda e poi ha dovuto andare in Belgio per farsi conoscere. E il momento in cui l'Italia ha giocato con la Nuova Zelanda, lui era molto combattuto e non sapeva se tifare per la Nuova Zelanda o per l'Italia, visto che ha queste origini. Io ho una curiosità, adesso costringerai i tuoi amici, i tuoi parenti a svegliarti di notte per vederti giocare, non so che fuso orario, ma immagino ci sia un bel po' di differenza. The time difference? Yes. See. So it is a 12-hour difference. So for them, since I've come to Europe, they've had to wake up and watch me play. Even when
even when the negotiations were happening, for me to come to Empoli, they were awake. My family have been with me, beside me, my whole football journey, my whole life. So for them to wake up and watch the game for Bologna was easy for them. And my father, once he saw me play, you know, it brought tears to his eyes because, you know, his son, was born and raised in New Zealand, is, you know, playing in Serie A. Dice che ci sono 12 ore di differenza, ma la sua famiglia è ben abituata a svegliarsi a orari strani, sin da quando lui è approdato in Europa, e anche quando stavano portando avanti la trattativa con l'Empoli, loro hanno aspettato l'esito da svegli.